бить хочу, поэтому поставлю маленькую. Вот и Дмитрий задумался на такой сайзинг. Ну, будь у нас хотя бы король 10 разномастный с королем треф, допустим, здесь прям я уверен, что полетел бы рейс. Ну или десятка треф, наверное, тоже может. Ну, десятка треф вообще стрит флэш блочит. Ну да. От души еще. Ну, кстати, не так уж приятно, на самом Не деле. так просто Да. однозначно калировать здесь с восьмерками. Но мы же индюсили этой Да. ставкой. Или мы действительно готовы были заплатить ровно столько с нашими восьмерками? Нет, не думаю. Ну тут просто сложный момент с восьмерками здесь состоит в том, что мы должны ответить себе на два вопроса. Как часто будут ставить блефы на терне? Это первый вопрос. И второй, как часто эти блефы будут рейзить на ривере? Вау. И если мы не найдем много этих Дмитрий блефов... Копыл. Ну вот сыграл бы от чека, Да. выиграл бы раздачу. Так, это не очень приятная ситуация, но если Никита здесь может поставить хотя бы часть бродвейных рук, часть тузов слабее лын, то колстус валет уже становится плюсовым. Ну, Юра сейчас попытается поразмыслить над диапазоном Никиты. Потому что если поставили алын с малого блайнда, я думаю, Юра особо долго не задумывался бы и закалировал. Здесь, конечно, сложнее, потому что большой блайнд имеет опцию закалировать последним и играть хедзап под, поэтому многие люди бродвейные руки не запушат. Туз Икс тоже много играет людей от кола и не пушат. Стил из хайджека. Кол. Да, ты правильно предсказал. И у нас большой флип в банке 819 тысяч. Это больше среднего стека. Удачи игрокам. Есть варианты на дележку. Ну а у Юрия еще гадшот появился. Ну да. И еще дополнительный Еще и король теперь годится. Все бродвеи годятся. Ух. Он и приходит. Комбинация Никиты превращается в 9 хай. И... Две пары с 9 хай. Потому что отцы становятся лучше. До скольких сегодня играют? Сегодня играют либо еще 5 уровней, включая этот, либо до 6 человек. Так что у нас впереди еще много игры. Как раз Алекс считает, что в плюс разыграть такую руку крайне проблематично, особенно без позы. Я в целом согласен. Но нам не нужно играть ее в дикий плюс. Нам нужно играть ее лучше, чем минус 200 ББ на 100. Ну, не 200, потому что мы же ББ должны делить. Получается лучше там минус 112,5 ББ на 100. Лучше отыграть, грубо говоря. Ну, вот у Толи интересный спот, потому что он может как запушить в Диму свою тусель, так и заколить. Ну, вот, это как раз та ситуация. Хайджек против большого блайнда. Помнишь, когда Стусвалет закалировал Юра? То, что вот многие не запушат руку типа туз 7. Ну вот, Толя запушит. Ален снэп-колл. И как раз та ситуация, что если Реак пушит здесь туз 7, то кол с туз валет становится ну, очень плюсовым. Наташа удачно выкинула король валет на бата, не задумалась явно над каким-то активным действием. 25 блайндов у нее было. Король пришел. Три туза хотят только для Анатолия. Дмитрий Копыл удваивается. Немного для стека Толи. Сайзинг нравится даже. Хороший.
Я бы использовал точно такой же. Но вот интересно, Наталья сейчас какое решение примет? У нее есть опция лына, опция кола. В целом, против очень широких диапазонов 3 бета, я думаю, кол смотрится. А Лын? Ну, а лын тоже, мне кажется, колом просто мы плюсовее разыграем. Против еще очень агрессивного рега. And we are back here at Casino Sochi for the WPT main event day 3. We have reached that stage. The final 16 remain. We are trying to set that final table of 9 here before the night is done. But the time it's getting late in Sochi. We finish before the final table. We shall see. And of course, as always, James Dempsey bringing you all the action the rest of the night, and of course until we crown our champion tomorrow. And that's how this new table looks. Well, Dimitri, he was on our pitch table earlier, very briefly got moved. Still has that chip lead, 2.7 million. Vladimir, of course, we saw him get those chips. Vlada also with a lot. Filatov in the middle. Just Edward, Roman, and Alexei, who are the short stacks, really. But when we've gone back to 8-handed, Edward's 26 bigs is much more comfortable than it was when we were playing short-handed. There is Alexei Boyko, the shortest on this table. He's 14 bigs. Of course, 16 left, still guaranteed 12k in US dollars. It's the equivalent. Next person out would be a pay jumper, just short of a buy. Nothing too significant just yet. Мою забрал, да? Прошу прощения. Никакого отношения не имею. А вы же говорите? Нет. А кто Гриша? Вот Гриша. Я смотрю, вроде на белорусский не похож. Думаю, кто же Гриша не похож, да? Сейчас все такое перемешанное. На русского похож, на белоруса не похож. А тут, знаешь, уже не поймешь, кто на кого похож. Я начинаю подозревать уже, что неладно. Рассказывал про свою поездку на Украину, ну и я там говорю, Лахову, ну вот, говорю, к русским что-то отношения не понравилось. Он говорит, а ты что там русских представлял, что ли?
намекает, что я не похож. Хотя большая часть крови подавляющая у меня русская все-таки. Ну вот, увидел что-то и... Говорит, ты что, там русских представлял? Пас. 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 60. 60,000. Пас. Пас. Кол. Check. Anatoly continuing 40,000. 4-4 deuce. Call. Dimitri, of course, is going to call with his gut shot. 2 overs, ace high, backdoor diamonds, which are starting to materialise, but that is the turn card for Anatoly. Pairing his 9, now taking the lead. Sure. He's going to get action. 150. Я так бы, ну, достаточно долго ездил. По турниру, мне кажется, взрослый, наверное. 150 the bet, of course, Dimitri. Happy to pay this price. Five on the river completes the flop flush draw. Check. Makes things a little bit more interesting, of course. Dimitri making a pair. But a lot of Anatoly's bluffs would have been those heart draws. Perhaps a hand. 5-6 as well. Now made a pair, be more happy to check down. Random hands like ace-3 have now got there. 225. 225. I like the size, keeping it pretty small. Trying to make Dimitri just fold some of those missed draws. Anatoly has still missed draws himself, of course. Could have been barreling diamonds, but it's a lot harder for Dimitri to believe that when he has ace-5 of diamonds in his hand. So it's one of the worst hands he could call with. And nicely worked out there from Dimitri. So the ace-5 of diamonds, just 2 cards you really want Anatoly to have in his hand if you're going to call that bet. Raise 60,000. Vladimir, opening up under the gun King Jack. Pass. 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 Call. Чек. Галя нету. Ни одна Галя идет, походу.
8, 9, 5. Mikhail checks his option from the big. Check. Vladimir happy to check this one back and see why. Kind of bored, favouring the big blind. Mikhail pick up the flush draw on the turn. A little stab here. Should see him pick up the pot. 50,000. That's exactly what he's done. 50 into 165. Легко, да? У меня хороший был. Посмотрим. Я не смотрю. Ну, по телевизору. Потом. Имел право ставить. A quick look at the other table in this tournament as we're down to our final 16. One of these players will be crowned WPT champion tomorrow evening. Знаешь, как в песне «Тебе повезло, ты не такой, как все». Who is it going to be? Who's your money on? 620. Зачем просто сразу поставил? Много. Там их 300 достаточно. Зачем ты много поставил? Ты же туда не бываешь, а просто смотришь, как 600k. Is this blind on blind? Certainly looks that way. The jam covering the player in the big blind. So let's see how he puts the test here. Yeah, he only has less than 500,000 himself. 15k, 30k. на этом не сложно. Там еще человек, он на нас смотрит и думает, вот два дурачка, о чем они там вообще говорят. Не могу позволить. It's a 3-bet jam. Когда там большой блайнд сбросишь, чтобы самому сбросить. Не выторговал, да. He shows two pictures, either king, queen, kings perhaps. Посмотрите, не помнули их? Да мне как бы четверки там, 20 блайндов, половина. Никак. Алексей не помнит, я с ним играл, точно. Мы играли в сателлит богам. Два человека было до призов. Короче, чипак all-in, 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 all-in. Потом Alexei raising я up ace. калирую королями, вылетаю. 3 of hearts off that short stack from +2. Я если мог перепутать стойкой. Trying to get one through. Call. Roman in the big pills with 6-7 off. Не помню. А, не помню, для него это Ну, вылет для на меня бабле сателлита, это существенно, ничто, это копейки. 16 тысяч долларов пакет для меня существенно. Это По-моему, это он был. Или Wow. стойка, я и путаю иногда. It's definitely an action flop. Игорь Стойко. Roman flopping it open as straight draw. Alexei top pair, not flush draw. This looks like a bit of a setup. I think a very small bet from Alexei works here. Literally a blind, and that's exactly what he's done. Bet one blind. Roman with a couple of legitimate options here. Can raise, can call. Prefer the latter, and that's what he does. Queen on the turn. Check. Now, does Alexei bet again here? Top pair, 3 kick up.
Obviously can never bet fold. Check. No, I like it. Checks it back. And well, didn't need to improve, but that looks beautiful for him. Very disguised 2-pair now. Will Roman run a bluff? It's hard to imagine having a worse hand than 7 high here. Doesn't block any of the flush draws. It seems like the perfect candidate to bluff with. And that's what he's going to do. Bets 100k, and well, Alexei, we'll put the extra 200 on top here. Get caught by plenty of weaker hands. Sure, he can be beat. It is possible, but it's pretty unlikely. Just trying to think in his mind what his bluffs would be. All in. All in, we met with a swift fold from 7 high. Nice Вот это, а? pick up there for Alexei. Делает. Small bet on the flop, check back on the turn and listed the bluff. Конечно, Серьезно. рассказывает сказки. Как заманивает, ну просто до флопа заманил. На флопе заманил, turn чеком обманул. Ривер на лын еще выкинули. Школа. Igor looks like he is all in on the outer table. This action pre-flop. Looks like a 3-bet jam. Over the chip leader. По моей вот связанной Алёшка это 6. Я знаю, она одинаково зачем. Но почему-то вот, не знаю, ну крепко, не знаю. Как-то у меня вот... Я раз смотрю, и какое-то время только было. Что это? Я помню, ну этот фокус свалил. Говорит, выпей хоть. Слово на мать, когда я его видел, хотел бы делать. Это был... Jam is about 20 big blinds, maybe a little bit less. That's the face of a man who's about to fold. And that's exactly what he does. Пас. Пас, добрешь? Да, да. Согласен. Правильное решение. Пас. 60,000. Пас. 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 Кол. Check. Check. Mikhail from the hijack, checking back his 10 on Queen 10, 7, and a totally picking up a flush draw with his 5, 3, and
Sure enough, he's gonna stab, as he always does. Mikhail, quick call. Now totally trying to pair on the end, and that's enough to elicit a check. Mikhail, didn't even think about going for value there. Не обязательно тройку Definitely ставить. should fire a little bet out there. Чекал. Портвейный ход. Что Think ты that за 10. рулем остановись? Raise 60,000. Pass. 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 Как он чувствует, да? Ловушку. Сейчас я вот открою, если ты запушишь, я выкину. Скорее всего. Да, да. Есть такое. Roman in the hijack, ace, queen, 12 bigs. All in. Those are the magic words. All in. 350. Vlada having a little think with ace 9 of diamonds. Call. Does call in the cutoff. Pass. Roman will be very happy to see the situation. As Edward gives up king jack in the big, surely. Ну, там надо звать кого-нибудь. Что назвать? Главное, что там руки нет. А если сейчас... Oh, I don't know what he's thinking about. He could certainly have called the original jam, but with Vlada calling in the cutoff, king jack is clearly a fold. Пас. Как пас? Серьезно? Второй валет? Bad news travels fast. Vlada's face drops when he sees the trouble he's got himself in. Туз 2 у меня с этой винкой. Подкопались. Это в поле, естественно. Queen jack 10. Well, Roman pairs the queen, but Vlada picks up 4 outs for the win and another 4 for a chop. He wants an 8, but he'll take a king. There it is. King for the chop. Супер. Хороший был пару. Да, не повезло тебе. Так стоял, отлично, да? Победил. Я мог выкинуть, да? Туз 2. Ну, не восьмерку получится, да? Мне бы точно восьмерку. Получается очень плохо. Еще там второй валет мог не стоит. King Jack all in and he triple up. Alright, but those now you go.
один раз тоже так сыграл с Андреем Андреевым. Был там огромный ревейс. И пятерки переворачиваю. И он увидел, сидит, что думает. Ну, выкинул четверки. Флопа долго. Четверку открыли, кстати. Он говорит, ну вот, блин, Сашка перевернул. Я не смог банк выиграть. Raise 60,000. Call. Vlada 60 to play from the hijack. Anatoly quickly calling. Ace Jack suited in the cutoff. Edward folds, as will Dimitri from the big. So we go heads up, two of the bigger stacks. Jack in the window. Spade popping out behind. Anatoly liking this flop. Vlada not so much. Не, я чувствую, все нормально, мне просто так надоело. Check. He does check it, and a clear bet here for Anatoly. Top pair, top kicker, backdoor spades. 85,000. It's got an 85k. A little over third. Pass. Nuts. Nuts declared. Где сквиз? 135. На вынос? Где-то я вас слышу. Я же в лучше заиграли. Я откуда тебе фамилию? Pass. Pass. Здесь еду можно заказать? Думаю, нет. Raise 60,000. Pass. Pass. Vlada 60k from +2. Mikhail peels from the big blind. Queen, Jack of spades. Yeah, well, neither player like that door card. The ace 9-8 both miss. Vlada looks like he's going to stab against Mikhail. Mikhail's a fairly honest player. 60,000. Here we go. Makes him fold a gut shot. Мне кажется, не надо. Тащить, ну как? Ни одной масти нет. А вы просто все. Все, Хорошая рука, ну что-то хоть одну пикушку, я уже, конечно, не выиграл. пикушку. Роскошь. А так, что-то как-то да? вообще не все стриты подойдут. Понимаешь, и вылетишь. Валета попадешь и вылетишь, да, на тёрн? Ну что же, я валетому стек отдам, что ли? Как я предполагаю. Ну, что-то совсем мне плохого мнения. Нет. Нет, да. То есть играть побольше. Pass. Pass. Raise 65,000. Anatoly +2 raising it up. Ace Jack of spades and Alexei, well, might get himself in trouble here. 19 big blinds, ace 10 suited. It's Anatoly, and that is why he has jammed. And it's going to get round, and Anatoly's not going to love it, but he's going to call. 565. Как назло, одномастная. Obviously he's going to love it when he sees the situation. Не, в смысле слоуролил, реально есть над чем подумать. Если одномастная. Блэкджек, блэкджек. Boyko in need of help. Fill it off. The better stack and the better hand. Сейчас в окошко черву положит. Пики сильнее, ну вот, видишь. Well, that is a big flop for Alexei.
nut flush draw. Has some split chances now as well. There it is. Белорусам выставил. Easy game. Alexei По риверам. up to 1.2. Anatoly down to 1.4. 565. Никак не выиграть. Либо дележка, либо проиграл. Забыл, что белорус белорусом не выбивает. Да. Ошибка. 30% было, да? Шансы были, конечно, небольшие. Ровно 30. На флопе понятно, что уже. Не, прифлоп, наверное. Прифлоп. У меня, да. У него. Здесь какая-то. Тебя бы и разномастный. В смысле? 3-бет кол, что? Расширять надо. ну, Пас. тоже. Пас. Пас. Raise 60,000. Пас. Пас. Очень жаль. Пас. Понимаю ваши чувства. Edward raising in the hijack. Я? А вообще все. All in. Roman jamming ace 10 from the big Ой, в blind смысле, for не знал, 12 они bigs. разделили, даже не I think замечаю. Edward just has to shrug and call this one. Call. Call down. Seeing a lot of that. Еще один. Здесь. Looking for paint. So far, so good for Roman. Зря 8-2. Getting ever better. There it is. Easy double. Up to 775. Edward himself now down to just 11 big blinds. Честно говоря, хотелось флоп увидеть поинтереснее. Типа 10-9, там 2, ну да, чтоб перспективы такие не были. 55. Это парада мелкая. Я знал, что в окошко черву положит. No, the action is certainly fast. We aren't losing any players. Shorty's doubling up every time they're asked to. Raise 60,000. Папа не говорил, спал. Anatoly raising under the gun, queen jack. Here we go. Alexei now with these chips is going to start to punish. Cutting out a 3-bet. Raise. 165. Сразу кошмарить начал. Пока волна идет. Не, ну правильно нашел. Thought he might go a little larger than this, but again, perhaps Anatoly's reputation preceding him for opening a little bit too wide. Пас. So Alexei feels he can go with smaller Дама не будет sizings. такая, да, шиба. Пас. He's quite right. Тоже, да? Как у дамы, не будешь в блеф превращать. Тебе дама. А? Хоть дама. Серьезно, как дама? Блин, как так, а? Надо было 4 быть. Надо было там чуть. Ну, старше был. Raise up. 2014. 20-40 Два играем. разные выпуски. Я чё? 40. Уровень будет серьезно. Такого куда?
Bladder limping in. Jack 3, Anatoly checking his option with 7-4. We see Queen, Queen, Deuce. Couple of spades. Both players with a spade. Anatoly's 4. Pipping Bladder's 3. Check. Bladder does check. Check. Anatoly. A rare check from him, to be honest. Bladder probably figures out the best hand here. Jack high and a spade draw. Probably gonna check call this Jack high, I'd imagine. Check. Anatoly just trying to make his flush. Well, board double pairs. Bladder all but certain his hand is good now. He will be check calling. Anatoly, if he's to stab, he's trying to make hand like 8 high or 9 high fold. 10 high. Well, Bladder pulls a face, but he ain't folding this. Repair good. Surprised he's taken this long already. Call. 7. Jack, of course, call. Snap. There you go. Says it himself. Bladder on the button, ace 6. 20k, 40k now. Raise 115. Pass. Going a little larger. The sizing just under a 3x. Interesting. We displayed Alexei with a lot of hands, but he's not folding Queen 6 suited. King, deuce, deuce. Check. And Bladder gonna bet small here, it looks like. 55. Again, a spot where Alexei has just so many give-ups. Все удвоились. This may or may not be one. Ну, серьезно. А у Doesn't вас, have any смотрю, packed or draw, but попало Queen high удвоилось, may feels да? good enough to call at least once. А было же мало. Стал. Утроился, что ли? Не удвоился, утроился. No, he does let it go. Еще один раз блайнда своровал, вот ты удвоился без шоу-дауна. Всё. Опасных кормите, опасных игроков очень. $90,000.
Pass. Call. Pass. Pass. Raise from Mikhail, flat from Vlada in the cutoff with sevens. Edward jack 7 off in the big. It's only 50k more, but he can't be calling this. Going 3 ways out of position. Just plays too poorly post flop. When I say can't call, I mean he shouldn't call. But call he does, leaving just 200k behind. He's going to be committed flopping anything here. Oh, he flops nothing. Mikhail, second pair, backdoor spades. Interesting to see how he plays this. He's kind of a straightforward character. I'd expect him to bet it. 90,000. Bet he does. A 90k. Vlada, of course, going nowhere with his sevens just yet. Only the one overcard. Eduardo will, of course, have to give up the jack 7 now. 50,000 too late though. No. Action on the outer table. Aces versus fives. No, it's getting worse for the fives. A couple of clubs on board. Just a 5 will do it. Not to be. Всего доброго. We are down to 15. Спасибо. Of course. Be the man with all the chips. Although, considerably fewer than the last time we saw him. Back on the feature, the turn pair to king, and it looks like this pot continues to swell, so I'm guessing Mikhail bet again. Что, загородил что-то? Ну, красава. Ну, только так белорусы умеют, другие не могут. Кстати, все камеры загородить одним махом. Школа. Да, Гриш? В окошко сразу черви класть. Что школа? Это, пожалуйста. Пас. Пас. $80,000. Vlada 80 with threes in the hijack. Here comes Anatoly. 220. 220. Ace 3 suited. Seems pretty reasonable. Могу не выкинуть. I don't know what Edward's thinking about the king deuce in the small. Wow. This is an interesting line in the sand to draw. Vlada now.
looks like he's thinking about putting Anatoly all in. He may be thinking about 4-bet jamming before that against Anatoly with his pair, but with Edward calling all in for 200,000, it has to get to showdown, and he's got to figure Edward's got a decent hand. As it is, it's a dream scenario for him. He's up against King Deuce off. So perhaps he's going to go for option 2, which is flat, and try and win this pot at showdown. Of course, no incentive for Anatoly to bluff the dry side pot. A bizarre hand taking place here late on day 3. Jack 8-5. Well, Vlad's 3s are still best. Check. This one will check down. And as it stands, Vlad's going to win a pretty sizable pot. I mean, Anatoly just isn't going to bluff with ace-3 here. Check. Check. Sure enough, 3s will win. I think they're all going to be surprised to see Edward's King Deuce. Check. Check. Turns card. Блин, если бы я знал, я бы блефанул. Открывается карта. А, я должен открывать? And there we go, Edward out in 15th, I believe. Very odd pot. Зря я там походу... Это банк. Зря я там походу на 3-бет выкинул один раз. На лыжах. Просто на вылез ушел. Просто взял и... А что еще выиграл? 14. Туз 9 я как-то выкинул, мы 5 макс играли, я рэп, Что-то я еще на лыжах выиграл? поставил. 14. А что, Уже думаешь, ошибся. Рассмотрели его просто. Что это? Investigation continues into that King Deuce, I believe. All 3 is good, huh? I win. Yeah, we win. Unbelievable. Pass. 95. 95. 95. Pass. Pass. Yeah. 95. 90 я бы закалировал. 5 вот что-то. 5 это специально было, чтобы потом не упороться мне. Хорошая была для кола, но так жалко было. 5000. Конечно, мне жалко было. Back on the outer. We have a flop of Jack 3-8. The turn completes the rainbow with the King of Spades. And an all-in. That is the sign of someone cutting out a call. Bet's not that large. It's like sub 300k. 20k, 40k. Current blinds. Call. Call has been made. And it looks like King Queen Отлично. for Хороший call. turned top pair.
Against ace 10 high for gut shot to Broadway. Check on the end. Double up secured. Между нами всегда король. Сколько там? 233. Это другое. Raise 95. Anatoly +1 opening up ace 9. Going slightly larger sizing now. This is a 3-bet me if you wish, but it's going to cost you a lot more sort of sizing. Opening off 25 bigs. Doesn't really want people messing around with him. Vladimir, King Jack in the small. This may be a hand he has to play. Again, with that sizing that Anatoly's made, it makes it tougher. 3-bet's a little bit dearer. There you go. That's the fold. Surprised by the fold. Expect at least appeal. Anatoly is very liberal with his raising ranges. Решение, в принципе. Пас. Тоже, да, близко? Пас. Raise 80. Пас. Пас. Call. Mikhail raising the cutoff king 10 of diamonds. Vlada defends 10 deuce of hearts in the big and plops a flush draw on the king 7 4 ball, but it's Mikhail, of Как у course, Алёшки, вот, когда он начинал. in the lead with top pair. У него столько же было. А, нет, 505, And he да? quickly checks it back. Jack on the turn. A lot of draws out there now. Понятно. See Vlada going one of two ways here, betting small or betting big. Looks like he's going for big. Cutting out a pot size bet. I like it. Mikhail, as I said before, was a fairly honest player. I don't think he'd expect him to check back a king, so Bet. he thinks he's pretty weak. 215. So he's going to bomb it. And Mikhail, of course, now will just call. Nicely laid trap. Call. What's Vlada going to do on bricks? There aren't a lot of bricks on this kind of board, but there are plenty of bricks from the point of view of the hands Mikhail can have facing a pot-sized bet heading to the river. And that being one of them. Hard for that to ever improve Mikhail's hand, unless he had a hand like 9-10 of clubs. May Vlada go for the overbet jam. Probably puts Mikhail on a hand like a jack. Some misdraws perhaps, not many. Check. No, he does just give it up. Decided to go for the big bet on the turn. Once called, gave up. Нормально не доехал я? Да. I like it. Да, сори. Да? Папаня, Волыни? Или в Коле? Ну я потом показал. Но выжил. Alright, and again we have an all-in outside. This На туз валет загрыз глаза. Ace Jack. Папаня, блядь.
prevailing against two queens. Easy come, easy go. Just doubled up. And now is on the wrong side of a bad beat. Допустили тактическое поведение. Они не знают, с чем дело имеют. Маш вам миллион, Способный. Просто так этот сокрушался. Sub 200k. Что ты считаешь, ты хорошо сыграл? Вообще я должен был пихать изначально. Лёшка тут не так же, да. Ну, почти. Еще и дележку купил ривером. Ну, после флеша. Что очень неприятно даже было. Не могу как бы здесь не отметить. Это именно дележка так приходила. 115. В случае чего. Приятно, конечно, было. Dimitri raising Queen Jack of Hearts. Vladimir in the cutoff with sixes. Bet just under 3x. Пас. Elicits a fold. Пас. Погоди, пусть король и все. Anatoly in the big blind. King 4 clubs. He won't be folding that hand. Call. Check. Check. All in probably call. Flush draw missed. Yeah, I was Don't have thinking many if I kings go all in. on the big blind. You just the best many kings, maybe king jack, three bets. So probably I don't call. That would cost me a lot. Ah, so your step is small wind. I think. To go all For in. me, it's a big addition. But for you, it's small wound. Not bleeding much. Пас. Пас. Vladimir not going to play his deuces. Action runs a Vlado on the button. 10-8 off. Тут не разбить осталось. А то будет конфетинка на Ace 100. All in. Точно, наверное, никогда не устает. Мне кажется. He raises. Anatoly rips it in with ace 9 off pretty quickly for 25 big blinds. And Alexei, well, he's having a little think with fives in the big. Can't really see him calling off fives. Пас. Дама, можно. Церком бы, конечно, красиво про твои двоечки котлеты призвать был. Прорыв, так сказать. Он и Вот если бы фолд, лим, алын, кол. Флипчик был бы. у нас не слышит большие стаканы. Ace queen, ace jack on the outer, queen on the flop. Ooh, but kills it. Except for the backdoor club draw that doesn't quite complete. There we go. All smiles a moment ago with a double up. Now making his way to the payouts. Oh, pardon me. Well, wrong way around. Double back up again. Swings and roundabouts.
All in. Anatoly raising to 90,000. Alexei jamming from the small with ace jack. Dimitri's going to fold the big, and Anatoly is of course going to snap with tens, and we're going to have a 2 million plus chip pot here. Alexei and Anatoly flipping. Pass. Well, Alexei hates the snap. Call. He seems delighted to see it as a flip. Anatoly covers by a blind and a half. Сейчас, подожди секунду, посчитаем, кстати. One of these players has 10% of the chips in play. One of them is going to pick up 15k. Вас меньше? Such is tournament poker. Да, может, два банка, 2 раза крутанул. 5 копеек пошло. Ну, берешь квадрат. King 4. That one is Anatoly. Just an ace or jack. And Anatoly wins the flip. We'll count down, but we'll see Alexei. He's, I believe, just covered. Даже здесь. Отобрал, я бы сказал. Я не понял, ты не выиграл, что ли, десятки? Мы что-то не понимаем. Или не твои десятки? Он имеет в виду, что они слов надо перед тем признать. А, доляем? Да, и можно было не отдавать Беларуси 5%. Геймер. 900. Миллион. 100. Миллион 145. Еще и поиграл сразу. 1 million 145. Сразу нажил. Очень скидываюсь. 900. Полстека. Миллион. Нет, что осталось? Я бы вначале ушел за Нет. дым. Но ты бы ушел. Ну, Миллион пересидели два 85 поджампа. здесь. 1 million 85. Удачи всем. Что, руку-то пожмешь там? He is out. Confirmation. Graphics were correct. Забей, да. Ну ладно, Крайкей. не убиваем их филатов. Ну, стоп, пока. Мне товарищ А вот пишет, же с филатовым в он не ходил. Вот. Будете Стали стоп, одними пакетян. А, Физный стоит. They win even when they lose. Belarus guy. There we go. Anatoly and Alexei swapping 5% when they were all in flipping. Может быть, несколько раздач и все, и закончим. Или до конца прям будет. 30 минут. Да? Кстати, пожалуйста, Антон. Я большой был. Большой блондин. Не, ну до 6 мы не доиграем. Добрый. А, вы имеете в виду, что я могу ранить? Намел. 13 remain. Пас. Пас. Один раз выкинь. Почему? Ну, просто. 90. Raise 9. Просто выкинь, да. Пас. Anatoly raising jack 8 from the button. Mikhail going to defend with his suited king, as well he should. Нет, 90 правильно. Ace 7 3. Mikhail flipping second pair, backdoor spades. We'll be check calling this one. 50. Bet 50. Call. 6 on the turn. Sees it go check check pretty quick. Check. Check. And again on the river. Anatoly not going to try and make Mikhail fold that. Блин, Я говорю, ни разу в жизни вока не было. Король 7 хорошая. Хотел мастевые. Хотел вок получить.
95. Anatoly raising once again, this time ace-4 from the cutoff. Dmitry maybe thinking about doing something. No, just taking a little while to look at his cards. Pass. Lays it down, and once again, the big blind is going to peel with King 7. This time it's Vladimir, King 7 off. Call. Там корявый. Ну, я имею в виду, что корявый в плане играли. 4 бэка. And once more, the big blind flopping strong. King 8-3 rainbow. 4 сыграл наш. И конечно, осталось. Скованы по рукам и ногам. 70. Не, ну вот. Покажи, вот. Вот, прошлый. Ну, по-моему, побольше. 70k the bet from Anatoly. Oh, Vladimir thinking. Is he thinking about doing something funky here? Such a dry board. Might want to raise and induce Anatoly to do something silly. I think in the situation of the tournament the way it is, I'd lean against doing this. But he is going to go for it. And it's going to be hard for Anatoly to respect this raise. King 8-3 rainbow. 180. Let's see if it works. It doesn't. Anatoly not biting. Лев. I like the thinking from Vladimir. Ну, король дамы, наверное. И вводить 10. Дима, 2. Ну это же медиа, да? Да, да. Не знаю. Raise 80. Pass. Vlada under the gun, 80,000 to play. Pass. It's Vlada versus Vladimir. As the latter looks down at Ace King. 50 bigs deep. Needs to make this a healthy sizing. Targeting an undergun open, 3-betting from out of position against another big stack. I want to see this be at least 320. At least 4 times the bet. И не дает спать, да, спокойно? Ты послушаешь, а? Тебя послали посматривать, а ты послушаешь. Меня послали посматривать, я поэтому не No, it's got a shade under that by the looks of it. 300. Well, it's 300, it's definitely not 200. So from count out. 12 of those 25k chips. So please do ignore the graphic. If it was 200, this would be a swift call. Поставлю ему много, он выберет. Тоже закрылся. Я ставлю передам. Разбирайся на как. Да, да. Не знаю. На руки чешется сыграть, да? Хорошо. Нет. Pass. Все посчитано. Pass. Все посчитано, да?
интересно процентов разбат не открывать. Мне кажется, ну не 50 никак. Вот Да, да, стало. А? Ну не стало. Ну что, а что, Мне нужно 50 кажется, открывать? Не, я просто не интересно. Пас. Я открываю, наверное, ну, 120. 50-45 вот так. Я не знаю. Ты, мне кажется, 80 открываю. Пас. Король 7 открывается разве? Смотря кого, в каких ситуациях, с какими стеками. Ну, я вот нет. Король 8 открываю. Я король 7 Это кошевики, с ними лучше вообще не разговаривать. Они в король 7 50 ходят, даже не одна масса. Я король 9 открываю, ребят. Какую комбинацию с ней можно сам Антен. Ну, всего любого. Трипс даже. А разниматься король 9. Что, тоже широко, что ли? Будем знать. Я 30 где-то открываю с Теперь вы батом. можете это использовать против нас и открывать 80. Потому что мы будем недозащищать. Нет, могу пристроиться, 50 стеков и понять, что Давай. Raise 90. Ага, вот заговорили, что-то давно не открываешь, Пас. сразу в мой Ну, блайнд, уже не с атака. батоном, ну что, Согласен. Все, У ТГ новый батон, вот такой, слышал? Новый батон, слышал, да. Такой новый батон. Король 7. Да он ни разу не играл, по-моему. Через Покер? раз? Нет, не играл. Я проиграл в начале. Кому? Мне? Да? Не помню. Давайте подумаем, Dimitri, что under the gun. Что Watch your на jacks. раздаче было? Что там было? А, там хоть He's opened Vladimir, a couple of seats down, ace 7 of clubs. игру 200 поставил, 220. Dimitri doing his best to not look too interested, Да, что было такое? as Vladimir cuts out a 3-bet. Пятерка You была. raise Can't really see Dimitri doing anything else other than flatting this bet. Pass. Что было у тебя? Моя девятка, Seems like a lot of chips to want to get in. А там была девятка? естественно. Pass. Well, it's kind of a nice spot for Vladimir, 2-3 bet. Doesn't really get jammed on that often. 250 raise. прописали. Что за будка корабля? Кто меньше всех играет, того Поставь больше какой всех лот? требует. Миллион 950, ну? У вас кто следующий? Ничего себе. It's nice for Dimitri to have some strong hands as well, of course, when he calls 3 bets. Secondary reason for calling. Calling is the way he does. 250. Папань. А, 250. Сколько стек? Call. 905? Это у него не отобрать. Bingo for Dimitri, top set, and some trouble potentially for Vladimir with backdoor nut flush draw and a 7 on this Jack 8-6 board. It's definitely a board he's going to see bet. Again, for the same reasons. I mean, he's never getting raised on this board. Doesn't have to bet big. Go quarter pot, third pot, something in that region. I'm surprised he's decided to check this one back. Well, if Dimitri can find another check, surely Vladimir. Well, I say surely Vladimir fires again, but perhaps not on that card. Perhaps that's a card he's happy to check back. And Dimitri going small, 150. This will be met with a call. No way Vladimir can fold a 7 on 689. Call. Spades complete. Some concern for Dimitri, but not enough to stop him betting, I don't believe. Vladimir can have a lot of hands that will want to call a bet here. Looks like 425. Seems like a pretty reasonable bet size. 425. Tough for Vladimir to bluff here because
Dimitri can certainly have some of those spade combos the way this hand's played out. Dimitri up to 3 million in chips. Турок пришел с выкинуть. Да? Я валета покопал. Заплатил. Валетов? Валета столик закопаем. Валетов В жизни, можно? я думаю. Я выкинул недавно. Выкинул, да? Да. Рейс был и ререйс, я просто выкинул. Там еще Алын прилетел. Король. Ну да, Валета тоже. Король. Туз король, короли в итоге раздали, ребята. Зачем, я думаю, это раздать нужно? Такую выкинул. Не покажется? Seems to me the outer table is where the action's at. All in and a fold. Сказать только я могу идти. Сейчас пока. Даже не угадал. Угадал, да? Реально двойки? Впереди. Антебленда. Честно. Что, нам через 5, да? А, последний раз. Roman just trying to navigate his way through this field. До конца был, да? 17 big blinds. There's action about, that's for sure. Just looking for that double up. Толик, выкинешь один раз? Я не знаю, надо посмотреть. Я не смотрю пока. Правильно, не надо. Что себя расстраивать. У вас малый бленд. Вдруг тузы короли. Нет, у вас малый бленд поставьте. Два смолы, не больше. Пас. 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 90. Raise 90. Какой-то злой. Anatoly on the button, 90,000 to play. Ой. Пас. Всегда кол. Тоже можно разок выкинуть. Хоть по очереди батл. Кол. Не могу такое. Понятно. Много 90. Что я даже не читаю неправильно. Mikhail defends an ace-king 4 while he completely misses. Check. Anatoly happy to check this one back with his gut shot, backdoor hearts. Club on the turn, Mikhail's going to look down and see he's got a spade, not a club. And perhaps Anatoly thinking now Check. whether he wants to have a little stab protect against the club, but river 4, both playing the board. 175. Поставь 40, я выкину. And it's now Anatoly decides to bet. Ну, может, ты блефуешь, конечно. And то, что я Mikhail хотел. shows him Туза короля чекаешь. effectively the same hand. Без фулл-хауса я тебе ничего не испорчу. Король? А? Король? Фулл-хаус? Откуда у меня такие комбинации? Ну, чуть чекал. Порно. Пас. Пас. Raise 90. Pass. Call. Dimitri raising the button, Vladimir peeling at the big blind. King 10, 9, Dimitri with the gut shots, straight draw Vladimir with, well, a check fold, quite frankly. Bet. Папань, 125. не вылетаешь? Понял.
А соседи? Понял. Это вечный турнир будет? Нет, завтра закончится. Тузов ни разу не было, за весь турнир. Да, я знаю. Тоже не был. Я был. У меня королей были эти раз. Королей не было. Дам не было у меня. Там был И валетов не было. Нормально катать так? приходится на говне, да? Пас. Почему? Пас. Ну, вот пас. Сэкономил. Raise 90. Пас. Пас. 90k from Dimitri with ace-8 at diamonds. A little bit of a roll here. Late on day 3. Перерыв. Вот. Ты еще пару уровней может? Вот злодей, да? Это он услышал, что я хочу перерыв? Подписывать отсюда. Ой, какой злодей. С батом открывает. Кого открываю? Перерыв не дает. Один раз открыл там. Ты пропустил хоть раз батл? Не знаю. Да, до меня кто-то открывался. Я пас. А, вот. УТГ новый баттон. 90. Raise 90. Totally starting to raise it up. This time fours. Пас. Mikhail with ace-king. This will be a 3-bet. Again, let's see a healthy size given how deep they are. Не могу. To raise 270. And here we go, 3x. I like it. Пас. Пас. Vlada was looking forward to playing this hand. If he's not playing Mikhail 3-bets. I said earlier, the man's fairly straightforward and fairly honest. What we've seen so far. Пас. Пару выкинул. Пас. Полынкал. Блин, пара нормально стояла. Ну, стояла, но ты же не знаешь, что у меня тоже пара. Я подумал, что у меня не только тут пара. Может быть. Небольшая была, правда. Ну, хорошо, что Конечно, хорошо. Надо было колить. Как-то много. А, 40 что ли? Да, 40. Ну, 40. вообще не мешает. Просто 3 бета ставлю, а фишек больше не становится. Надо колом играть. Я более не буду. Пас. Пас. Raise 80. Vladimir raising the cutoff 8-9 of diamonds. Пас. Пас. Там уже Anatoly in the big, gonna peel with Jack 6 in the same suit. по-разному бывает. Бывает, все зайдут, и там такая доска, что просто не хочется на ней играть. Call. Ну, я даже что заставить себя, знаешь, Ace, ace, deuce. Another one of these boards. We're expecting a very small bet from Vladimir. знаешь, ну холодно. О, ничего не придумал. Какой улыб. Вот, пофигу, на любой доске выставляешь. Не страшно. Особенно если презент или бабл. Улыб ставлю и получаю пас. Bet 40. Sure enough, min bet gets the job done. Просто говорю, что Каролина... Ну, не понял, что... 30% слушали. А,
готов играть на любой доске практически. Ну, разве что там 4 площади. Только у тебя там еще столбик оранжевый, я не вижу, да? Ну да, есть. Вот как. А там сирена. Да, там уже так. Mikhail under the gun. Finds a suited ace. He's going to raise it up. Vladimir, next seat. 9. Also with a suited ace. He's going to flat this against Mikhail. Playing pretty deep here, Mikhail opening off just over 40 bigs. Vladimir going the other way. A lot of respect for Mikhail. Roman, ace 10 in the next seat. It's a different situation. He may be forced to jam this. Just 560k. 14 bigs. Wow, Mikhail's reputation getting him 2 folds there you wouldn't normally expect. And look at this Vlada. The next man also with an ace. 4 aces in a row. Well, Mikhail's been put for the ringer from this open. Everyone investigating it. And it's round to Dimitri in the big, who is going to call with King Jack of Hearts. The lengths Mikhail has to go to try and win a pot, hey? Ten, 8-8. Check. Check. Turn is a deuce. Gives Dimitri the flush draw. He's happy to check it once more. Check. Mikhail happy to try and get ace-high to showdown. That's not going to happen because Dimitri finds a king on the end. Сколько время? Нет, Bet часов? 150. Короля моего, да? Час на день? Час 43. 150, the river bet. It's a tough spot for Mikhail. Well, looks like he has ace-high. Dimitri would have bet a 10 by now, so he's really repping a king and king only. He checks calls the rest of his hands, so I wouldn't be surprised to see Mikhail call this, and you couldn't really blame him. Я уж подумал, Nice первый раз в fold. жизни время засечь. Chip leader picking up yet another pot. Action again out here. It's the same 2 players butting heads. Пошло. Queens against ace jack of clubs. 8-4-3, safe as can be. Just an ace to fade. Победа, дамы. All right. Double back up. Смотрите, отправлять пошли.
О, вот, смотри, Серега, там победили. Мне 5-6 было в самом прикольном. Я нашел, мне 5-6 было. Че, прикинь? The level 600,000. I think it's Mikhail there in seat 1 left, very short. By the looks of it, just yeah, less than way less than 100k by the looks of it. Just 15k left. Держишься пока. Less than a starting stack. Уважаемые зрители, огромная просьба, пожалуйста, отойти от стола. Спасибо огромное вам. Just those all 3 chips. For Mikhail. Victor. Sorry, Sergei, of course, won that pot up to about 1.4 million. Mikhail, pretty short. Сережа, можно? Сережа, вопрос. Допустим, если человек, перекрывающий своими фишками, He does move those chips in. я понял. Limped all in from under the gun. Sergei's called from the next seat to the full blind. Small completes. And Victor in the big, weighing up his options. Looks like he has about 800k. And he's going to put 225 of those in. Рейс 260. 265 total. This is a dry pot. Well, that's going on. We also have an all-in over here. Roman has jammed under the gun. For about 14 blinds. Vladimir in the tank with King 10 of diamonds in the big blind. I think we're just waiting to see what happens out here by the looks of it. We are on a pay jump. So I think he's just tanking. Ace 5 versus Ace Jack, alright. Oh, 5 on the flop, wouldn't you know it? Mikhail's been up and down and now needs a deuce or a jack. Not to be. Well, the damage was done in the previous pot. This one just a little insult to injury. Показывай, что было. Да, да. Давай. Да, ё-моё, тянули, Последняя раздача, ребят, ну все, можете не показывать. Helping a brother out there, he tanked a call to see if someone busted another table. Прикольно, что последняя раздача, да, вам? Oh no, there we go, did fold. Будете Gonna все say. ставить. Еще и It's батом all a little антенну odd. ставить. Wasn't quite sure what was going on there. Туз дама. Ага. Валет 9 почти нашел. Вернее, нашел, но разномастный. Так, Буков нажал. Не, бубновый есть. Любимый Валет 9 бубновый. Так, что там? Да нет, вроде пас. Стой, конечно, кол. Туз даму не обыграю.
Raise. Ladder and 85. again. Pass. Gonna raise things up. Dimitri in the cutoff. Certainly how he's going to want to raise. 12. Да, 85. Oh no, he's elected just to flat. Pass. I prefer this with ace queen suited. I think ace queen off, we've got to raise. Understand he doesn't want to get in a weird spot with Vlada. Both pretty deep, but he is the one with the covering stack and he has position. Feels like he can put a lot of pressure on Vlada. But it is nice to have some strong hands when we peel. Why not this one? Не наигрался. Не наигрался, да? Ну, потребайтил бы сейчас. 9-7 deuce. Well, Dimitri whiffs that one. No spade in his hand. Vlada the same, but does have that jack of spades. Maybe enough to see him c-bet. Я после Вегаса 40 дней был. Меня реально тошнило. Я карты не мог видеть. Я рвотное было чувствовать. Как у них играть? 40 дней. Bet 125. Проиграл там? Нет? Нет? Pass. Что тошнило тогда? Просто надоело. That's exactly what happens. Ну, знаешь, какой у меня финансовый Обычно- счет был? Плюс 8 тысяч по покеру и минус расходы, плюс 1 тысяча была. Я съездил. Ну, такое нормально. Ну, а зачем 40 дней клопов кормить? Так, Это Батон, реально где у клопы нас? ездить. В отеле На в завтра Рио. у нас редро не будет. We don't make тоже withdraw for будет tomorrow. Я ни разу в And Рио it не looks был. like that is Батон that. четвертый. А так же садимся, да? Да, I believe that was the абсолютно last то же самое, hand все пишут of свои the позиции, night. Соответственно, вы пишете, что у вас I батон. don't think there's a redraw tomorrow. We come back blinds will be 25k, 50k with that 50k ante, and that's how this feature table looks. Dimitri out in front, of course, with their 3 million chips. Vlada also with a very strong stack, 2.4 million. Серёж, 4 ручки в кармане я видел. Non-stop poker action at home or on the go. Sign up today at clubwpt.com, where you'll never lose a dime playing poker, guaranteed.